vélina. Halló, heyriði, getum við hægt að spila bara í nokkrar sekúndur. Heyriði, jæja, ég ætla að bjóða ykkur öll sömul velkomin, keppendur og auðvitað gesti og þjálfara, alla sem eru hérna bara í salnum. En þessi borðtenniskeppni, þessi ríkkeppni, hún búin að vera hérna frá 2011 í 15 ár og í umsjón borðtennisdeildar Víkings. Og þetta hefur svona alltaf verið bara mjög skemmtilegt mót, hingað til og það verður það bara áfram. Við erum hérna, á þessu móti þá eru 4 leikmenn frá Færeyjum. Það er allavega hann Arnold, hann er frá Póllandi og svo höfum við náttúrulega vini okkar frá Keflavík sem eru Pólverjar, auðvitað. Og ég held að sé nú ekki frá öðrum löndum, jú, auðvitað frá Svíþjóð. Eru 2 leikmenn, vonandi, við erum bara að koma leikmenn frá Svíþjóð inn, en það er allavega einn inni, Alexander. Hvar eru hérna gestur okkar? Hvar eru Færeyingarnir? Hvar eru Færeyingarnir? Heyrðu þetta? Heyrðu þetta? Takk fyrir þér. En er Alexander hérna? Hann er hérna. Og svo við þekkjum Pólverjana, vini okkar, sem er nú á örni hálfgerð Íslendingar, eða ekki? Eða ekki? Skilur, búin að vera til mörg ár. Jæja, það er nú bara eins og það er. En hérna, við byrjum mótið sem á karlakeppni og það eru 20 leikmenn skráðir til leiks og það er næstu 100% mæting. Þorbergur kemst ekki út af persónulegum ástæðum. Allir aðrir eru mættir. Og við byrjum hérna á 4 forleikjum og 1 leik úr töflunni og það er semst einfaldur úrsláttur, 4 lotur unnar. 4 games to win. Já, best of 7. Það er rétt. Og hérna, við byrjum bara hérna á borð, þið sjáum borð 1 er hérna, sjáum við hérna, númerið hérna. 2, 3, 4, 5. Og á borðið 1, þar leika þá í fyrsta forleiknum Adam Lesjær og Hörmann. Þeir eru á borðið 1 og borðið 2, sem er hérna, það er Heiðar Leó Sölvason og Benedikt Davíðsson.
Og table 3, borðið 3, það Michael May og Lukas André. Borðið 4, Anton Ólafsson og Ibrahim Al-Masri. Og borðið 5, það leika Óskar Ragnarsson og Albert Wolfsberg. Ég ætla að byrja svo fólk leikmenn að hjálpa okkur að dæma. Það er hörðull á dómurum, það er alveg ljóst. Ef menn hafa tíma og áhuga að dæma. Þá ætlum ég bara að sé, þar með ég búinn að setja mótið og gangi ykkur vel og vonandi verður bara spennandi og skemmtileg keppni. Takk fyrir. Það taka aftur fram, það eru 4 mótur unnar, best of 7.
Á borði 5 leika Forleik Nóa Nilsson Lund frá Svíþjóð og Viktor Púlgar. Á borði 5 Nóa Nilsson Lund og Viktor Púlgar.
líka Magnús Gauti Úlfarsson og Björn Hörmann. Á borðið 2, það líka Heiðar Sölvason og Ari Þróðarsson Jensen. Á borðið 2.
table number 3. Can we ask Maciejewski to be the referee?
Það voru 4 leika í karlafloknum, Benedikt Jóhannsson og Hlöðver Hlöðversson. Eða Íra verður ekki það.
Kvennaflokki, ég ætla að bjóða þær velkomna til leiks. En hérna á borði 2, það leika Magnea Ólafs og Marta Dögg. Á borði 2, Magnea Ólafs og Marta Dögg. Og á borði 5, þar Anna Sigurbjörnsdóttir og Þórunn Gunnarsdóttir. I have to do it. Otherwise it will be a movement, but not you. Well, yeah, me too. Á borði 1 leika Kaffaflokki, Elvert og Anton. Á borði 1.
borði 3, það leika í karlaflokki Magnús Hjartarson og Lúkas.
Á borði 4 leik í kvennaflokknum Nína Alok og Elsa Gísladóttir. Á borði 4 Nína og Elsa. Og á borði 2 í karlaflokki leika Alexander og Nóa. Á borði 2. Borði 2 Alexander og Nóa.
Vilket hot. On table 4, the player in the women's team, Nína Alon and Elsa Gísladóttir. Table 4. Marta, hefur þú dæmt á borði 4?
Á borð 1 það leika í kvennaflokki Guðbjörg og Súnjón. Súnín. Það er ekki þeir fórir hann. Og í kaldaflokki hérna á borði 5 það leika Ellert og Max Milla. Spiller godt. Det er rigtig godt det her. Á borði 3 leika í kvennaflokki Nefna og Þórunn á borði 3. Og það er alltaf veikt og þetta.
Góðstrykkjur það sem hérna á borðinu, það auðvitað í boði ef fólk vil. Það að gera svo vel. Þessi áveistir og boð.
á borði 4 leika Magnea og Hatasta færið. Og table number 4, Hatasta from Korea and Magnea.
Á borði 2 í karlaflokki leika Magnús Hjartarson og Albert Hæri. Table number 2, Magnús Hjartarson and Albert Hæri. Á borð nr. 3 leika í kvennaflokki Nína gegn Helenu. Table number 3, Nína and Helena.
Table number 3, Helena and Nina. Borðið 1, það leika Magnús Gauti og Alexander. Alexander, table number 1, Magnús Gauti and Alexander.
Þá höldum við áfram með karlaflokki og voru 5. Það leika Benedikt og Heiðar. Á borð 5.
börjar läsa. Det är bara avsnittet.
Á byrjuðu undanúrslit í kvennaflokknum á borð 4 leika Guðbjörg og Magnea. Það var fórumgjöld.
imagine it works like that. Though. Yeah. Like, you can save your time out. That would be crazy, right? Yeah, that would be so fun. Because then one match, you kill the opponent, you can do like time out, time out, time out. Amazing. Yeah, exactly. But then when it's decider 10-10, you know, time out. 11-10, time out. Also like at the same time. So you say time out, and then you do another time out. Without the 4 minutes. You say like 5 time outs, you just do 5 in a row, 5 minutes. It's so tilting. Á borði númer 3 leika Þórsdóttir kvenna Nefnverða Nínu. Table number 3 Nefnverða and Nína. Table number 3.
So good.
Og þá höldum áfram í undanútu karla. Á borði 2 þá leika Maximilian Allot gegn Albert. On table number 2, Maximilian Allot against Albert. Yes. Table number 2, Maximilian and Joseph.
borði 4 leika í undanúrslitum karla, Magnús Gauti og Benedikt.
There we go. Very good.
Þá er komið að úrslitaleikjum í karla- og kvennaflokki á borðið 3. Þar leika í kvennaflokki Nefnverða gegn Guðbjörgu, úrslitaleik, og á borðið 4 í karlaflokki Maximilian gegn Magnúsi Gauta. Table 4, Maximilian and Magnús Gauta.
first one after the sun, I walk to the next one. Okay. You will go to buy some food. Þetta er fólk í Ísland að borða eitthvað hvað er það? Já, ég ætla að fara að labba í Netto þess að vera að köpa þér eitthvað að borða hans. Það er rútið í Netto. Eða vilja fara á Tokyo. Þetta er að þeir sem vilja, þeir löpum bara með mér Netto. Þeir taka það sem vilja. Er það að fara núna eftir ekki? Eftir ekki. Já, það var það. Og hann segja Nee, dat had ik niet.
Play.
ona wiesz, takie żeby oddać tutaj jest inna fala niż tam. Tam można być spokojnie.
Taki problem. Albo siatka. Zrobił pół ruchy dlatego, że... Wiesz, szybko leci, teraz będziesz znał, jak to tam kanta. Mówię ci, jak szanuję.
I didn't notice until like the fifth set of So, now is the conclusion of the tournament. And of course, we want to include round of applause to the competitors and the ones which are going to be presented with the awards. So, ladies first, we will start with the women's competition. So, in place of number 3 to 4 are Magne Ólafs from Víkingur in Iceland and Nina Lott from Poland. In second place, Neville Athletics from Víkingur. And the winner of the Reykjavik International Games for table tennis is Guðbjörg Vala Gunnarsdóttir. Congratulations. Now for the men's competition, in the third and fourth place are Alexander Kortmana from Sweden, Alex is here, coming. he's coming. And with him in the third and fourth place is Benedikt Aron Jóhannesson. Should have taken it. Should have taken it, run away. And I hope that the others from the position is correct. Benedikt Aron. Second place, Magnús Gauti Úlfarsson And the winner of the men's competition is Maximilian Alot from Poland.
Alltså det var ett Þegar ég ætla þá að slíta þessu ágæta móti og óska öllum bara góða heimferðar og sérstaklega fælingu fyrir okkar og pólverunum og svíjónum. Takk fyrir. He wants skills. He wants skills. You water bottle. Jesteś rozchwytywany, nasz indywidualny. To jest Ibrahim. Ibrahim is from Pakistan. He's very promising player. He's very promising player. He's very like you. Okay. Okay, guys. Smile. Good to have good. It's good to give good example to the Polish fans. Dobra, dawaj jeszcze tonę. O, postój w ogóle gromka. No, jeszcze. A, jeszcze jutro będziemy. Teraz ta pizza, tak? Ja jest. Browarek jakiś. 1, 2. może 3.
But it's over. Are you playing? Men det där är inte alls omöjligt. Next season gives me help with the banana. Yeah, next year I will be or in the final. I like doing it. Yeah, me too, but I'm not that good at it. I sometimes lose matches because I go faster than and also it's become a habit, you know, to go fast. But my coach is always trying to get me closer. But it's more
vita. Það er mín svefni sem vildi vita.
Chelsea svíjara? Í handboltanum? Já. Ég held ekki sko. Ég held að botnið sé farin úr það. Þetta gerist alltaf svona, menn kaupir væntingar og gera alltaf svona. Þú veist þetta svo mikla væntingar að það væri bara, fólk bytti ekki alveg hvernig það var láta. Þessu er mjög svona, ég finnst þetta alveg ótrúlega hvernig þetta gengur. Já, og þetta allt og mikla væntingar fyrir þess að leiki hérna, það væri með allt. Og svo er hann með og hann er hann sjálfur, en hann var að spila sjálfur, þá spilaði hann var hann á miðjunni, hann spilaði sem stöðu Ómar og hann
annað. Þessi er réttur í sko. Býtur að hölda þessu. Eða með gínu, það er ekki fætt stengur eða. Hvað er þetta í sambandi sko? Það er með þetta samkvæmt í hótt. Já, svo rúllandi sko. Já, hann er alltaf að taka ykkur upp. Nei, þetta er ekki létt bara. Þetta er rátir. Reyna ekki að taka fóna niður. Já. Það er svekk. Það er svekk. Bara eins langt út í hótt með mig þegar hann kemst. Það passar. Það er ekki neitt í loft. Veistla. Flott bara. Hérna. Yndislegt, takk fyrir hjálpina. Ekki að læsa henni svo hún sé ekki að fara. Svona. Hey, mateys.